Did you picture the fight going the way that it did, or did you expect to have to go a little bit longer with him? Думал ли ты, что бой пройдет именно так, или ты думал, что бой продлится чуть-чуть дольше? Ну, на самом деле, я рассчитывал на все 5 раундов. Я был готов к 5-раундовому бою. Но, как показал бой, я попал, и была такая возможность, зачем отпускать. И решил воспользоваться ей. To be honest, I was preparing for all 5 rounds. I thought the fight was going to go 5 rounds, but once I realized that I'm getting him, that there was no reason for me to keep the fight going longer. If I had that opportunity to finish it early, that's what I did. How soon did you realize that you were going to finish it early? Как быстро ты понял, что ты сможешь закончить бой досрочно? Ну, я еще мог раньше, я пару раз еще раньше попал, но не стал форсировать события, решил подвигаться, продышаться. Вот хорошо продышал, сейчас полчаса кашляю, хожу. I could have finished it earlier. I mean, I got him a couple of times really well earlier, but I decided not to keep my foot on the gas, to kind of slow down a little bit and breathe in that octagon a little bit. That's why I'm coughing a little bit, because I got lots of air in my lungs. What did you think of that smaller octagon? Did you notice the difference? Как тебе понравился этот вот меньший октагон, который поменьше? Ты заметил разницу между большим октагоном и этим маленьким? На самом деле нет. To be honest, not really. And were you surprised that he didn't try and take you down? Было ли для тебя удивлением то, что он не попытался пройти сразу? Я же вам говорил, что я буду готов к этому. I told you, I was ready for it. Why do you think that he fought the way that he did? Почему ты думаешь, он сражался таким образом, как он сражался? Ну, когда мы начали бой, я пару раз попал. Единственный шанс был проходить низко в ноги. И Кертис уже уходил в глубокий нокаут от нокаута. Он понимал, что если он может пройти, в глубокий нокаут попасть. Поэтому он, скажем так, пережидал. When we started the fight, I think he understood that the only way for him to take me down is to go down deep for the double leg. And the way he's done that before, he's actually been sent to a knockout before. He's been knocked out that way. So I understood that there was a lot of danger in that, and that's why the fight was the way it was. I think we all know that the next logical step is the title, but we also know that it's being held up right now. How long are you willing to wait for that title shot? Понятно, что логично, что следующим будет титул, но пока что там какая-то задержка, которую они не могут решить. Как долго ты готов ждать этого титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем. I'll rest, I'll eat, I'll sleep, I'll rest some more, I'll wait. And if that fight happens between Stipe and John, who do you believe will come out on the other side and that you'll be fighting next? Если бой таки случится между Стипой и Джоном, кто ты думаешь выиграет и с кем ты хотел бы сразиться следующим? На самом деле, ребята 50 на 50, кто выиграет. На самом деле, без разницы. Honestly, it's a 50-50 toss-up, so I don't care. Who do you think would be easier for you to fight? Кто будет легким и понятным для тебя из них двоих? Я бы сказал это неправильным словом, легче. Из этих ребят нет легких оппонентов. Будут настоящие воины. Что с одним, что с другим, поэтому надо будет готовиться и полностью отдаваться. I wouldn't say that either of them would be an easy fight. I mean, they're both they're hard warriors, so I would have to prepare for whoever it is and then be ready for whoever they give me. Thank you. Спасибо. Sergey, with John Jones and Stipe kind of being talked about for November, are you willing to fight maybe like a Cyril Gane or a Tom Aspinall, two guys that you were scheduled to fight way back a few years ago, or are you kind of still in the mindset where you will wait? Говорят, что этот бой между Стипой и Джоном теперь рассматривают аж на ноябрь. Поскольку это такое долгое время, готов ли ты выйти в клетку против Сирила Гана, например, или там Эспинал, потому что ты с ними когда-то был назначен или не был назначен? Ну, в общем, в любом случае, готов ли ты выйти до этого боя, пока не случится бой со Стипой и Джоном, или будешь все-таки ждать? Я не зрелищный боец. Am I not a flashy fighter? You're a flashy fighter. Ну, я думаю, ты сам ответил на вопрос. So I think you answered your own question. Fighting in Vegas for your first time, how was that? Первый раз бьешься в Вегасе, как ты себя по этому поводу чувствуешь? Да, на самом деле локация не имеет значения. Самое главное — это подготовка. Можно в любом месте драться, главное правильно подойти к бою. Actually, location does not really make a difference. It's all about your preparation. It's the way you prepared. If you prepared correctly, you can fight anywhere in the world. There was a little clip of you earlier today playing slots before your fight. Were you just kind of hanging out before leaving to get ready?
Видел небольшое видео тебя, когда ты сидел, играл на автоматах, прежде чем ты сюда пришел. Просто время проводил так или хотел выиграть? На самом деле я никогда в жизни не играл в автоматы. И мы с моим другом, он говорит, на $100, говорит, сыграй. Ну и я чуть поиграл, и какой-то засранец заснял на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. I mean, to be honest, I've never gambled or never played any of those things. And a buddy of mine was like, here's $100. Try it, see how you feel. And then somebody else shot the video, and now there you go. Did you win or did you lose? Выиграл или проиграл? Проиграл. Lose. And then finally, just how are you going to celebrate this win? Are you going to go out and eat with the team, or are you just going to kind of just hang out? Как будешь праздновать победу? С командой пойдешь куда-нибудь в хороший ресторан или просто как-то отдохнешь? Да пока не думал, но я думаю, надо будет отпраздновать хорошо. Honestly, haven't thought about it, but yeah, we should celebrate. In the fight today, are you surprised that you didn't finish him earlier? Back here, Sergey. Back here. Yeah. Oh. Were you surprised that you didn't finish him earlier in the fight because you said that you thought you could have, but are you surprised that he didn't go down sooner? Тебя это удивило, что ты его не закончил раньше в бою? Ты говорил, что вроде бы мог закончить его раньше, но ты думал, что он раньше упадет, чем упал? Я не стал форсировать события, бежать, потому что я почувствовал, что смогу дожать. Мне понравилось, что он тоже попадал, отвечал, и меня это, наоборот, еще больше. Я думаю, ну хорошо, давай подеремся. I didn't want to force the finish. I mean, I realized that he was actually getting some shots through as well, and I was excited about that. Like, okay, you want to fight a little bit? Let's fight a little bit. So I wanted to see where it goes, and then I finished it. With the knockout streak that you have, are you waiting for that fight where you feel that challenge that, hey, somebody can actually hang with me? У тебя вот этот стрик из нокаутов, вот эта серия из нокаутов. Как ты думаешь, ты ждешь кого-то, кто может с тобой на равных быть? Думаешь, есть этот человек? Да я никого не жду. Я хочу выиграть пояс чемпионом. Свою мечту, которую с детства. Я тяжело работаю и иду к этому. No, I'm not waiting to find somebody like that. What I want is I want to get my belt. I want to try and win this belt because this is a dream of mine from when I was a kid, and so I'm working really hard to get to that dream and get that belt. Are you the most dangerous fighter in the heavyweight division? Ты самый опасный боец во всем дивизионе? Это не ко мне вопрос, это у вас надо спрашивать. That's not a question to me. You guys should ask yourself that. Thank you. Спасибо. Sergey, congrats on the win. Fantastic performance. You might have lost on the slots, but just so you know, you were a slight underdog, and the line kept moving closer and closer to almost a pick 'em. So you made some people some money tonight. Ты, может быть, и проиграл в автоматах, но ты был небольшим андердогом сегодня, и поэтому, пока бой продолжался, линия двигалась и двигалась и двигалась, поэтому, наверняка много людей на тебе сегодня заработали. Где мои деньги? Where is my money? Hey, I don't know. There's some really proficient strikers in there, from Conor McGregor to a Rob Font. And I've seen people like Juan Manuel Marquez lead with the uppercut. What did you guys see in tape that had you doing that? Because that's crazy, not only to lead with that shot, but a heavyweight to do it. Your boxing was tremendous tonight. Есть очень много хороших страйкеров, как Роб Фонт, Конор Макгрегор. Ну и видно, что очень много хорошего происходит именно через апперкот, да, то есть когда человек выкидывает апперкот. Ты один из лучших страйкеров вообще в UFC. Just what did they see on the tape that had him lead with that? Что ты видел на видео, что ты видел на том, что ты смотрел на фильм про него? Почему ты решил с апперкота начинать? Ну, мы готовились к бою, разбирали, и я примерно понимал, что будет. И, в принципе, я там и апперкоты забрасывал, и другие удары. Хорошо подготовились к бою, скажем так. I mean, we were preparing for the fight. We were really studying all the video, all the tape, and so this, it wasn't just an uppercut. Obviously, it was an uppercut, but there was other punches that was thrown because we really dissected our opponent and we knew what to throw out there. Tremendous job. And last for me, I think there was one shot that Curtis tried on you, and you completely stuffed that. Do you think that played like a psychological role in that, where then he reset and was like, all right, I guess we're going to have to trade? Все-таки он попробовал тебя перевести один раз, не получилось, ты полностью его отбил. Как ты думаешь, это на него как-то психологически надавило, что окей, понятно, значит, придется в стойке биться? Да, конечно, мы готовились, я об этом не стал кричать. Я понимал прекрасно, что если пойдет и врежется как в стену, ты психологически начнешь ломаться. Поэтому мы к этому и готовились, мы понимали, что будет делать.
Yeah, that's what we worked on. I mean, I understood that if he was going to try and go for a shot and it was basically just going to be met with the brick wall, he'll start to psychological crumble a little bit. And that's exactly what we worked on. That's what we prepared. Excellent. Well, congrats on the win. You mentioned being in Vegas was a big deal to you, so well done. You executed, and congrats on the win. Поздравляю с победой. Ты говорил до этого, что для тебя это важно, что ты в Вегасе. Это такой интересный город, поэтому поздравляю, что с победой именно здесь. Спасибо большое. Just kind of a silly follow-up question about the gambling. Half the time people play the machines and they have no idea what makes it a win or not. Did you understand the slot that you were playing, and could you tell when you won, or was it kind of confusing and you were just pulling the lever? Очень часто те люди, которые играют на автоматах, они вообще понять не имеют, что происходит. Выиграл, проиграл. Ты понимал, что происходит, когда ты играл, там, когда, может, ты там пару раз выиграл, может, проиграл, или ты просто как бы дергал за эту ручку и продолжал? Ладно, расскажу. All right, I'll tell you what happened. Сначала выиграл. First I won. Думаю, ну да, еще чуть выиграю. I'm thinking, all right, maybe I'll win some more. И потом все проиграл. And then I lost everything. That's Vegas.